Ils tard le soir. La maison est calme. On entend seulement le bruit léger du vent dehors. Un petit garçon est assis sur son lit. Ses épaules sont basses. Il regarde le sol, sans bouger. Ses caillas sont ouvertes devant lui. Les mots semblent compliqués presque impossibles. Sa mère entre doucement dans la chambre. Elle ferme la porte lentement. Mon fils, si aviez le garçon n'y répond pas tout de suite. Il respire profondément n'y comprends pas mes leçons. La mère s'approche. Elle s'assoit à côté de l'écoulement. Ce n'est pas grave. Dis-moi. Le garçon hésite. À l'école, tout le monde comprend vite. Ils levant la main. Ils répondent. Moi, je reste silencieux. La mère elle écoute sans l'interrompre. Moi, je suis toujours en retard. La mère le regarde avec douceur. Tu penses que tu es lent? Le garçon baisse encore les yeux. Oui. Un silence remplit la pièce. On entend l'horloge au mort. Regarde-moi. Le garçon lève lentement les yeux. Tu n'es pas lent. Tu apprends différemment. Mais maman, j'ai fait des erreurs tout le temps. La mère sourit légèrement. Les erreurs, si es commun on apprend. Mais les autres se moquent de moi. La mère prend une petite pause. Elle respire calmement. Les autres n'y connaissent pas ton chemin. Le garçon fronce les sourcils. Mon chemin? Oui. Chacun a son propre rythme. Elle prend doucement ses mains. Tu vois cet arbre dehors? Oui. Il n'y grandit pas en un jour. Parfois, on n'y voit rien changer. Mais à l'intérieur, il devient plus fort. Le garçon regarde par la fenêtre. Tu veux dire moi aussi? Oui. Exactement. Un moment passé. Maman, pourquoi c'est difficile pour moi? La mère réfléchit. Parce que tu es en train d'apprendre quelque chose d'important. Important? Oui. La patience. Le courage. La persévérance. Le garçon reste silencieux. Maman est-ce que je peux vraiment réussir? Elle le regarde avec confiance. Bien sûr. Même si je suis lent. Tu n'es pas lent. Tu es courageux. Le garçon respire profondément. Alors, je vais essayer encore de c'est tout ce que je veux. Elle touche doucement son épaule de tu n'es pas besoin d'être parfait. Juste essayer? Oui. Chaque jour. Le garçon regarde son cahier d'accord. La mère se lève lentement. Elle marque vers la porte. Puis elle sourit de je suis fier de toi. Le garçon lève les yeux. Vraiment, oui. Très fier. Le garçon sourit doucement. Merci, maman. Il prend son cahier. Ses mains tremblent un peu. Il regarde les mots encore difficiles. Mais cette fois il n'y ferme pas le cahier. Il lit doucement un mot, puis un autre. Il sourit. Puis recommence. Encore une fois. La nuit passe lentement. La lampe éclaire la page. La mère regarde depuis la porte, en silence. Elle n'y dit rien mais elle sigh. Son fils n'est pas abandonné. Etc. C'est déjà une victoire. Le garçon continue. J'ai pour le faire encore un mot. Encore en ligne. Pas parfait mais réel. La mère sourit doucement. Elle ferme la porte sans bruit. Et dans le silence de la nuit. Un petit progrès devient quelque chose de grand. Pas en un jour. Mais un petit peu.